present perfect tense negative sentence construction we are to study in this video. So friends, present perfect tense means complete actions of present tense, or at the time of speaking those actions must be finished. So negative sentence construction rule: subject, then have or has helping verbs, after that not, then third form of the verb, object, remaining part of sentence. Okay, so you have got the information about the use of have or has in the last video, so you should refer it. So I have written a sentence in our language, in Marathi or in Hindi. So I am reading here. अमेरिकेने तिचे वचन पाळले नाही आहे. निगेटिव्ह, अमेरिका ने उसका वचन नहीं निभाया है. Negative. Okay, so now look, we will try to translate this sentence into English. So first of all, you must know subject, and that is America. So America. After that, has. Then not. Contraction, hasn't. America has not. Then verb, vachan palani. Keep promise. So I want third form of verb. What is verb here? Keep. Third form of verb, kept. Kept her promise. Her promise. America has not kept or fulfilled. You can use also fulfilled her promise. अमेरिकेने तिचे वचन पाळले नाही आहे. निगेटिव्ह. हा, one more point here. Her instead of its. Instead of its, her pronoun is used here. Okay, possessive pronoun here. If you use, for example, China or Bangladesh or Pakistan, any name of country, so don't think I have used here America and that is feminine gender and that's why I am using here her. No, my friend. In English, we have to use her. इथं एखादा बांगलादेश, इस्रायल असं जरी नाव असलं असतं तरीही मला इथं हर प्रॉमिस असंच म्हणावं लागलं असतं. हिज प्रॉमिस असं म्हणता येत नाही. लक्षात. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल. मला असं म्हणायचंय, मी असे म्हटलेले नाही आहे. मैंने ऐसा नहीं कहा है. Negative. Yes. Subject. I have not said. Say, third form, said. I have not said this, it, or like this, like it. I have not said this or it or like this or like it. I have not said like this. Next sentence. राजू ने आतापर्यंत MPSC ची परीक्षा दिली नाही आहे. ये राजू ने अभी तक MPSC की परीक्षा नहीं दी है. Yes. Subject. Who? Raju. What should I use here? Have or has? Has, because singular now. Raju has not. Then verb. Dene, give. Third form. Right. Given. What?
MPSC exam yet or so far. अद्याप, आतापर्यंत, yet or so far. So Raju has not given MPSC exam yet or so far. राजूने आतापर्यंत MPSC ची परीक्षा दिली नाही आहे. निगेटिव्ह. ओके. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल. हिमेश रेशमियाने लता मंगेशकर सोबत एकही गाणे गायलेले नाही आहे. यस. सब्जेक्ट हू? हिमेश रेशमिया. सिंगुलर नाउन हैज नॉट. हिमेश रेशमिया हैज नॉट sung, third form of sing, sung even a single song with Lata Mangeshkar. गजल वाक्य. हिमेश रेशमिया has not sung even a single song with लता मंगेशकर या लता दीदी. राईट. मला असं म्हणायचंय, चोर या खिडकीतून नाही आला आहे. यस. द थीफ हॅज नॉट or hasn't, the thief hasn't entered, come or entered through this window. Thief has not entered or come through this window. Sixth example. उसने वह कांच या आईना, आरसा, वो कांच नहीं फोड़ी है. तिने तो काच किंवा एखादा आरसा फोडला नाही आहे. निगेटिव्ह. तिने, she have or has she has not break म्हणजे फोडणे. थर्ड फॉर्म I want here. She has not broken this glass or mirror. She has not broken this glass or mirror. तिने ही काच फोडली नाही आहे. राईट. नेक्स्ट एक्झाम्पल. विद्यार्थ्यांनी गृहपाठ पूर्ण केला नहीं है. होमवर्क. छात्रों ने होमवर्क पूरा नहीं किया है. यस. द स्टूडेंट्स, मोर देन वन, द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड. द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क. कंप्लीटेड द होमवर्क. I am giving you a verb. Use it and make your own example. Miss. You have to use this verb and make your own example of present perfect tense negative. मी एक वाक्य देतो. Try to translate it into Marathi or into Hindi. I want to say South Africa has not won World Cup yet or so far. Try to translate. And again I would like to give in a Marathi or in Hindi. I want to say मी तुमच्या पालकांना, पालका guardian instead of parents, guardian word. This word you should use, guardian. मी तुमच्या पालकांना भेटलो नाही आहे. हिंदी मध्ये मैं आपके अभिभावक, गार्डियन, अभिभावकों को नहीं मिला हूं. गार्डियन हा शब्द वापरा. म्हणजे गार्डियन
and ward. Ward म्हणजे पाल्य. So you should use this tense, negative of present perfect tense. What is the function? Complete actions of present, or at the time those actions must be finished, and rule is very easy. Subject have has not, and which form of verb? Third form of verb. So try to make your own examples and use these sentence constructions with your friends. One more point I would like to discuss with you. काही आपले ऑडियन्स रिक्वेस्ट करतात, सूचना देतात की सर आम्हाला तुमचे नोटिफिकेशन्स वी आर नॉट गेटिंग. आय थिंक यू आर मास्टर. तुम्हाला ह्या गोष्टी माझ्यापेक्षा जास्त माहीत आहेत यूट्यूबच्या. तर मित्रांनो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सबस्क्राईब द चॅनल. आणि सबस्क्राईब करून थांबता येणार नाही, तर तुम्हाला जे बेल आयकॉन असते त्याच्यावरही तुम्हाला क्लिक करावं लागेल. मीन्स यू मे गेट द नोटिफिकेशन. बऱ्याच जणच येते की सर वी आर वेटिंग and we are not getting notifications. Already means they have subscribed my channel. Notification का येत नाहीये? तर you must click on that bell icon. So don't forget to click your bell icon. So South Africa here. South Africa has not. So inform your friends also to subscribe, and after that click on that bell icon. Okay my friends, thank you.